Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo nella stagione 80-85, purtroppo abbiamo perso alle finals contro Los Angeles. Andiamo a vedere storico NBA, Larry Bird, noi vinciamo l'MVP proprio con noi, perché noi giochiamo con Larry. Matricola Ralph Sampson, no, Ralph Sampson. Sesto uomo, Kevin McKinley, Ralph Sampson difensore, migliorato Lessell Thompson. Questo non lo so, primo qui vabbè. Albo d'Oro 4-3 in una finale mostruosa, devastante. Crolliamo. Capi classifica Moses Malone, punti. Rimbalzi sempre Moses Malone, assist Magic Johnson. Pari rubate Maurice Chicks, stoppate Mark Heaton, minuti Moses Malone. Ok raga, non ho fatto nessun colpo, nessun scambio, niente di niente, teniamo la stessa squadra, non è facile fare scambi in questo momento della Lega, teniamo questo affrettamento, siamo a mio parere la squadra migliore insieme ancora all'LA, vedremo un po' il da farsi, ci becchiamo a fine della regular season. Eccoci qua ragazzi, siamo all'ultima partita della regular season 62-19, andiamo a vedere le classifiche NBA. Allora, noi stiamo dominando a est, ovviamente, un buon dominio contro Detroit seconda, Philadelphia terza, andiamo a vedere dall'altra parte LA, mamma mia, 73-8 per Los Angeles, sarà dura ragazzi, sarà un'impresa vincere con Larry Bird. Va bene, ora vediamo. Magic Johnson vince l'MVP e ci sta 22 di media, 8 e 2 rimbalzi, 13 assist, palle recuperate 1 e 4, stoppate 0-6. Michael Jordan vince il Rookie of the Year. Complimenti MJ con i Clippers, incredibile. Brian Scott, sesto uomo. Hakeem Olajuwon, difensore dell'anno coi Bulls. Clyde Drexler, giocatore più migliorato, questo diventa un altro fenomeno, ve lo sappiamo. Brad Nelson, allenatore dell'anno. Christopher Bell, amministratore dell'anno. E andiamo ragazzi, andiamo e siamo contro, oh Madonna, Chicago, che però ha ad Hakeem Olajuwon. Vai. Per piacere ragazzi, è vero che loro hanno Olajuwon, però noi siamo i Boston Celtics, seconda forza della Lega. Infatti la prima gara la vinciamo a bomba. Per capire Los Angeles, se Los Angeles fa un passo falso, noi possiamo farcela, però dobbiamo andare in finale. È scontata deve essere scontata la nostra finale, ovviamente. Qua stiamo vincendo bene anche la seconda, perfetto. Qua siamo nell'era Magic Bird, ragazzi. Sarà un'impresa disperata, perché Los Angeles sembra avere un collettivo migliore per il momento. Stravinciamo, andiamo contro Cleveland, LA è 2-0 con Golden State. LA va contro Portland di Drexler, Utah Phoenix, mamma mia, e Detroit, Philadelphia, simula. Cerchiamo di fare il nostro dovere, ragazzi, stancarci il meno possibile. Ok. E adesso vediamo se Boston ci fa... Mamma mia, siamo forti ragazzi, siamo forti. Siamo forti. Attenzione però Cleveland parte bene in gara 3. Ma adesso abbiamo preso il largo, vai, 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 boom, 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 boom. Godo. Anche Los Angeles però è 3-0. Mamma che squadrone. Lo sappiamo che sarà dura. 4-0 anche per noi. Allora, Boston, Detroit, LA, Utah. Mamma mia. Siamo alle finali, ragazzi, di conference. Ma non ci bastano, ovviamente. Vogliamo andare in finale e vincere. Boston è carico, ha fatto bene a non fare scambio, visto che la squadra era forte. Tanto Los Angeles vince gara 1 con Utah. Attenzione. Vinciamo anche questa.
2-0 LA, 2-0 LA. Sarà così la prima parte di carriera, dove sarà la sfida con Los Angeles, ma noi abbiamo Larry. Attenzione, e vinciamo anche questa 3-0. 3-0 anche Los Angeles. Attenzione, questa la cominciamo male. Questa la perdiamo, ho paura, eh? Dobbiamo entrare per cercare di chiuderla subito. Vai al Palace. No, ho selezionato tutti, che scusate, mi dimentico sempre. Yes. Scusate ragazzi. Guarda lì. Brutto attacco di Detroit e la toglie, va a prendere un rimbalzo incredibile. Rimbalzo inaccettabile. Che dormita. Queste finali di conference, gara 4, devo assolutamente non stancarmi ad andare alle finali NBA sul 4-0. Bravo Larry. Yes. He said, look, you guys are playing physical and I like that, but it has to be under control. You've committed way too many fouls. Way too many Also, fouls. la sbaglia, ma stavolta la prende Boston. Grande Parrish. Il tiro di Bird, ma orrendo. Il tiro di Bird per McHale. Fallo. No, mamma mia. 2 su 2. Cos'è, antisportivo che questo? Madonna, che regolamenti un po' curiosi. Però devo giocare solo con Bird, porca miseria. Green against Johnson. Green kicks to Bird. McHale setting the pick for Bird. Green, the pass to Johnson. Difende bene Detroit adesso. Pocket six. Green with the ball. Fallo ancora. Fallo ancora. Yes. Only rete. Only rete. A lot of second chance opportunities as they've kept that ball alive. Mamma mia. We have a two-possession game. Johnson double team. Forza ragazzi. Buona difesa di Boston. La mette bene però, 3 punti di vantaggio. Marcatissimo Larry. Devo mettere questo devo metterlo. Difficilissimo, sei no! Il ferro lo sputa, cazzo. La sbaglia di Detroit, scandaloso errore di Detroit. Scandaloso l'errore di Detroit, brutto. Yes. Grande Parrish. Parrish is pretty effective with his high arcing shot. We'll see if he has the mental toughness to come through here. Oh, Larry la stava mettendo comunque. They're down by 4. 17 seconds left in the fourth quarter. What's your take, guys?
No doubt about it. They've got to get a quick bucket here. They do have to work quickly, but it is still Sbagliano anche questo. bodying him up there, making sure to get Ancora possession. fallo. Some nice Ovviamente cerchiamo di metterli. Yes, dai, ok. E andiamo a vincerla di 3, si va alle finali NBA, seconda consecutiva, però stavolta dobbiamo vincerla contro Los Angeles, visto che al 99.9 periodico sarà sfida contro 4-1, ok, a Celtic LA ancora, aspetta un attimo. Ah, ok, Larry Bird, perfetto. Bene, e andiamo, gara 1, chiaramente il fattore campo per Los Angeles. Allora, Green contro Johnson, Johnson contro Cooper, Bird contro Wilkes, McClay contro Worthy, Parrish contro Kerim Abdul-Jabbar. Mamma mia, la rivincita dell'anno scorso della Lakers Arena. It begins here, and 2K Sports is happy to bring it to you. And in our matchup tonight, Che we'll see tensione, the Los Beppe. Angeles Lakers going up against the Boston Celtics. Alongside Clark Kellogg and Mike Fratello, I'm Kevin Harlan. Our sideline reporter, David Aldridge. Vai. La sfida delle sfide. Mamma mia. Guardali, guardali. Karim Abdul-Jabbar. E si va, i campioni del mondo NBA contro i vice. Vai. Si parte, guardate Magic. The NBA Finals are now underway. Cooper against Johnson. Now here's Johnson. And E McHale. subito errore di Magic. Johnson kicks to Bird. He dishes it to McHale. And the foul. Ma cos'è? Johnson. That is his Ah, first ok. foul of the game. First team foul. The Lakers on D. Bird left side. Yes. No, so di metterla, cavolo. Aia. Ecco, subito i primi 2 punti per i californiani. Well, they had the opportunity to break it. Man, did they ever. They took full advantage of it. I don't know how you feel about it, but in the NBA, fast break points decide games. Here's McHale. Green left side. Three-pointer. Ma perché tiro così male? Perché? Bird missing. Calma, calma, calma. Defend him on the perimeter. You can't give him any space. Well, then they picked the right guy to put on. Red hot beginning to this game. Well, he's a real good offensive player, so they want to get him going early. Defense. Bird outside. The feed now to Parrish. Vai Parrish. Another shot. Here's Quanto McHale. sbagliano, He's hit again. And it's Parrish 4 missing. errori. Sì, vabbè ragazzi, niente. Lakers have gone Siamo il complesso di Los Angeles, abbiamo. And the foul called on Larry Bird. That is his first foul of the game. Ai ai ai. Just L'altra avevamo around the rimontato un mid-half of the first 3-0, quarter. 3-3 e ai supplementari abbiamo perso. Pass to Wilkes. And the shot goes down. Wilkes Mamma mia, is 6-0. Terrific feed that time by Johnson. The moment he sees he's got an open Ma option. cosa sto passando? he makes it. No, vabbè, che è l'inizio più brutto della storia delle finals per Boston. Worthy trying to break free. Second shot opportunity. Johnson. He hangs prendono it. anche questa. Punches in on the second chance points. Superb second effort. Yeah, stayed right with it. He's always working on the offensive glass. Back to Green. Pass to Johnson. He's looking for Cosa the ball and fanno? finds him. Bird left side. Now the dish to Johnson. Shot clock at 5. Parrish with the screen on Cooper. Here's Johnson. And he can't stop Non ne mettiamo the una, raga, non ne mettiamo Receiver una. had really no airspace to get that shot off. That's good deep. Yeah, terrific defense. Doing a great job contesting without fouling. Now here's Johnson. Aia. Wilkes, good. But they didn't waste it. Mamma mia, è meglio farla così perché stiamo prendendo i missili.
Male, male, male. Adesso siamo in rimonta. Vai. Hey, they've just committed too many Dobbiamo svegliarci, fouls. ragazzi. You don't want to give up easy shots. You also don't want to give away points by fouling. It's been a non-stop Che non parade è to the playmaker, foul. io purtroppo gioco da playmaker, quindi non faccio fatica nei altri ruoli. Subito errore. Wilt has got his fourth rebound with that last one here tonight. Out of bounds, Boston takes Successo. possession. Celtics Godo. Vai, Here's manca Green. ancora tanto. Bird looking it over. McHale kicks to Green. Passes to Parrish. Uses Oh, the bravo pass to Parrish. put it away. Parrish has got 6 here in this quarter. Tell you what, with his size and soft touch, Parrish is a very reliable option on the inside. Johnson, the pass to Worthy. Chiaramente chi la prende è Karim. You can't allow them to burn you Che on the forza. glass there. That's simply Mamma the mia. defense in my mind. Like coaches always say, remember to box out. When you don't, this is what happens. Now here's Bird. Kicks to Green. Worthy against McHale. Bravissimo. He's got a smooth stroke too. Can't just leave him Grandi. open from mid-range like that. Lakers trail by 3. Johnson outside. Bella. Mamma mia. Che squadrone che hanno. And that's exactly what coach needs from him. A big offensive effort down the stretch. Now here is Bird. Over Wilkes. Niente, non ne metto una, ragazzi, eh. Worthy's got 6 Male, male. rebounds in the game. To take the lead. Kevin McHale. Bravissimi, dai, un po' di bava. McHale's got 8 rebounds in this game. Here's Bird. Dai, questo deve essere dentro, yes! Green picking up the assist. Bird's got 24 points. Yeah, you know what is funny? With Bird, the more the game tightens up, the more he relaxes Aia. and gets loose. Fallo di Larry. Juices take over. Alla lunetta Magic. at the line. That's good from Johnson. Magic Johnson. 2 shots. So Johnson 2 hits su 2. 2. A big guy who can knock him down from the line. There are no easy tricks or hacks for limiting his offensive output. Back to Green. Here's Bird. Cosa ha fatto Larry, peccato. Chance at the line. And so he's picked up his final foul. Yes. For the rest of this game, Scotty's check in for Los Angeles. And looking at Bird, one Yes. of the most dangerous scorers in the league. Capable 2 of su 2 filling della linea della out carità, all three sarebbe importante vincere gara 1 Making him count at the charity stripe. No surprise there. Now, per prendere il here's fattore Johnson. campo. Scott with the screen on Green. Magic, Johnson's yes. shot is off. They can't expect him to miss that shot consistently. Green. Bella azione di Boston, yes! Pass that time. Johnson's got 6 here in this quarter. That's a key bucket from Johnson, fueled by his Very good. competitive, clutch nature. He comes through big for his team there. Back to Jabbar. Aia, no, e va lunetta con il tiro libero supplementare, ai ai ai. For Green, he's just taking care of business. And a chance for just a second to check out the scoring. Che break fenomeno, for the Jabbar. Celtics. The way they've overwhelmed the defense by drawing a ton of fouls. And more important than drawing the fouls, No, Larry no! Che culo! Pallaccio su Bird, mamma mia. They really utilize their size. good job preventing the layup. I think it's smart to make Yes, mamma mia, sto tirando di merda però, sto tirando veramente di culo. The coaching staff encourages these guys to Yes. do whatever they can to avoid giving up easy buckets. When the game is tight, he is the guy. No, non è mai fallo, ma no. Consistently makes his free throw. Ma no, ma no. At the line for the Lakers. Magic Johnson. Ma, 2 shots. And Yes. that hurts as he doesn't get the first one to fall. Trying to focus now on the second. Usually Magic is very consistent and clutch from the line. più 3 ragazzi, le dura, le dura. Will the stakes here be enough to rattle him just a little bit?
here's Bird. Outside, Green. Larry? Solo rete! The assist by Green. Solo It's rete! at 31 points. As a defense, you can't allow him to get good looks out on the perimeter. Bergstrom was pure. He can get hot in a hurry. Here's Abdul-Jabbar. Aia, fallo e va in lunetta con il supplementare, oh. Incredibile. Living up to his Ecco. name is what he does. Big bucket plus the free throw, making this a one-possession game. Green dishes to Johnson. Back to Green. Mamma mia, che sfiga, oh. Larry da solo dal tiro, solo rete. Another. And this is who you go to in the clutch. Bird Mamma is mia, il signor consistent Larry. at delivering in these moments. To the inside. It's going to be out of bounds. Los Angeles. Palla è lei, credo, se. Good activity Peccato. there, breaking things up. Love the activity defensively. And he wanted to steal it, but still making an impact for his team. Johnson surveying the floor. Pass to Abdul-Jabbar. Ocio. Shoots over Parrish. Gancio, cielo lo sbaglia, incredibile, ma lo recupera. Defensive player. Parrish. Se sbaglia anche questo è un segnale. On this and once again. Here we go. Grande Larry, yes, yes, yes. That one's good. Green. They're doing absolutely everything they can to close the book on this. Mamma mia, è fondamentale se la vinciamo questa, secondo Numbers on me. the scoreboard are Che errore di Abdul, però. And the Lakers call time here. They trail by 7. 36 seconds left to play in the final quarter. Guys, your thoughts? Not much time left here. You think you have a chance to come back? I'm not sure. I seriously doubt it. Che difesa di Larry. To do. Quick shot. Che difesa di Bird. Hope for some missed free throws. About Ragazzi, 7 gara 1 è seconds quasi left in nostra. the shot game clocks. Bird passes to Green. Parrish kicks to Bird. For three. No, se mette questa alla fine. And it's a 10 Signori, andiamo a vincere gara 1, incredibile, con un Bird che ha fatto qualcosa di incredibile. Shut the door, turned off the lights, and locked it up. Fantastic run for them to end the game. Ciao. Yes. And so it's Boston easily Vinciamo gara 1 a this Los one. Angeles, signori, The grandissimi. first game of the NBA Finals. And so for Mike Fratello, Clark Kellogg, and David Aldridge. Carefully. Ci voleva questa, eh. Di 10 abbiamo vinto alla fine, li abbiamo massacrati con 2 triploni di Bird. Gara 2. Sempre a Los Angeles. The NBA playoffs Vai. continue. Just 2 teams remain. They are battling their way toward this title. Game 2 of the finals. Gara 2. And in our matchup tonight, we'll see the Los Angeles Lakers going up against the Boston Celtics. Here with Clark Che Kellogg and tensione, Mike Fratello, si percepisce. I'm Kevin Harlan. And getting the inside reporting from the sideline, it's David Aldridge. Si percepisce una tensione senza un senso. Logique. Vai. It'll be Los Angeles off the tip. Attenzione subito a Bird. Ah. Out of bounds, Los Angeles will retain possession. Lakers ball. And here's Abdul-Jabbar. He'll bring it up for the Lakers. No. Johnson dishes to Abdul-Jabbar. Boston foul. Ma fallo che non capisco. That's his first personal foul. First team foul. And the foul Ancora? on Larry Bird. Boh, 3 falli in un minuto, in 20 secondi. First personal foul. Second team foul. Johnson, the pass to Wilkes. It's Abdul-Jabbar. No, da solo è bello. Ma lo sbagliano ancora però Johnson a rimbalzo. A wild, ancora errore, strong Godo. defensive player. Parrish making his presence felt on this end once again. To Johnson. Bird outside. Yes. Da casa sua cosa ha messo? Cosa ha messo Bird? And here are the Lakers. It's a 3-point game.
Johnson. Here's Da solo, gol. And good coming off the assist by Magic Johnson. Prolific scorer. Wilkes with a quick trigger. Bird finds Green. Now here's McKee. Bird passes to Johnson. Back to Bird. Mamma mia. Passes it to Bravissimi. Perish. Ah, il ferro la sputa. the bounce back from Wednesday's loss. Well, they left a lot of cheese Attenzione at the free Magic. throw Cosa aveva line. inventato Magic? Meno male. Opportunities at the stripe. And you can't say their poor shooting at the line was the sole reason for the loss. Cosa ho fatto con Bird, signori? The tried and true Ciao. alley-oop play. You know what, like most guys Risponde a Magic Bird. E non è play. He just lays it in. Va però cagata bostoniana. We've got it done. And 2 points is 2 points. Going way upstairs for the one-handed jam. Major athleticism on display. And Clark graceful too. Oh, graceful. Yes. He almost makes it look easy. Sure does. Ragazzi, se lei rigioca così però so cazzi, eh. Skill around the rim. Tell you what, he looks laser focused out of the gate. Scary thought for the defense when he's locked in like that. And you worry about just Ah, male in difesa però. not what the D wants. Boy, how about the confidence? I love watching him be that assertive down low. In the blame on the defense here. You can't Fallo. He's getting his first free throw attempt of the night right now. Ok, possiamo dire che voglio giocare di più la fine, sinceramente. Mi entusiasma di più. Però siamo partiti alla grande, raga. Che senso per Los Angeles. Ha preso in mano la partita. Siamo là, punto a punto, punto a punto. Attenzione. Gioco. Mamma mia. Possesso Boston però. Bird looking it over. No, questo è bruttissimo. Misses off the right eye. Brutto, brutto. And he forced that shot. Well, the defense is this tight. You're better off passing. No, da soli però. Ai ai ai. Più uno è lei. Executing one, taking Calma, five calma. as a ball. And here's Green. He'll bring it up for the Boston Celtics. Here's No? Johnson. Perché sto tiro pesante. Really good position defensively and a really good shot contest too. Couldn't have played it any better. Here's Cooper. Here's Ecco. Abdul-Jabbar. Ecco, Jabbar Abdul-Jabbar. ci spazza via. For some players, this would be rising to the occasion. For Kareem, it's just taking care of business. Shot from the wing. And no good. Perché tiriamo così? Grande Larry! Here's Bird. It's Sì! Cosa ha preso Larry? Cosa ha preso? Che fenomeno. 35 punti, 4 The rimbalzi. bigger the moment, the more he Per The Legend. capitalize. Johnson, the pass to Abdul-Jabbar. Shoots over Parrish. Gancio cielo. The putback. Sbaglia. Positioning Ma of the comunque Los Angeles. And the Lakers lead by 3. What a fearless competitor Wilkes is. Ready and willing. Sì, ti prego! Sa! La pareggia Larry. Bucket like that, you know he's your man. Here's Cooper. Pass to Johnson. Dai, una bella difesa. Ocio. It falls for his fifth field goal. Cosa ha fatto Magic? Coming alive in a big situation. Buckets like this. No, la solita cagata. Siamo coglioni allora. It's called Magic Johnson. Shoots from 12. And it's Manco Cooper male. missing. guarda. There wasn't much defensive resistance there, guys, but somehow Larry vuole sempre la palla ormai. Ha un conto aperto con Magic. Bird dishes to McHale. Back to Bird. Larry! Non sbaglia, qua ha preteso un po' troppo Bird. Jabbar's got 11 rebounds in the game. And he's Ecco. to go. Johnson's got the lead up to Mamma Magic, l'MVP di quest'anno contro l'MVP dell'anno scorso. His college days, Magic Johnson's been a clutch performer, a title winner. Here's Bird. No, ma cosa faccio? And he goes out of bounds. Errori su errori. È nervosa Boston. 1:06 left here in the fourth quarter.
Johnson surveying the floor. Wilkes, a very talented Da defender fare. who puts pressure on you and forces you into mistakes. Qua forse si decide gara 2. Pass to Worthy. That's a basket. Finisce qua, ragazzi, finisce qua. 1-1, però se andiamo a Boston. Mamma mia, che finale, ci spariamo l'ultima per oggi. And it's the Siamo al start Garden. of Game 3 of the NBA Finals. 2K Sports postseason presentation of the NBA, and it's tied 1-1. Tonight, it'll be the Boston Celtics going up against the Los Angeles Lakers. I'm Kevin Harlan with Mike Che Fratello tensione. and Clark Kellogg. On the sideline, Vai. David Aldridge. Here we go. And Vai. off the tip, it's Boston. Screen by Parrish. Bird, the pass to Parrish. Yep. Grande Parrish. Playing his part to perfection. Parrish sets a solid pick and then hustles to get himself a shot. Pass to Cooper. Johnson with a screen on Johnson. Cooper with the bucket. You know, they'll be looking for more Subito. of that. An easy layup right there. Always nice to get a few easy ones early in a game to build a rhythm. Green kicks to Bird. Subito Larry. Mattone di Larry. Great shooters rarely miss open looks like that. Can't bank on that moving forward. They need to Los Angeles è incredibile, non sbaglia why un he's a focal colpo. point of their offense, because they trust in his ability to shoulder them when needed. Here's Green, following the bucket by the Lakers. And he drives in. Bird passes to Green. Cosa fa Larry? Jabbar with the steal. And the Fallo di tensione con Johnson. That's his first foul. First team foul. Here's the Lakers with the ball. They'd like to continue the success they had on Friday night here. And you know, the defense was absent, nowhere to be found. They didn't offer any Brutto resistance inizio, at all. brutto, As a result, brutto they inizio. got run over. Yeah, that kind of effort isn't going to get it done, especially not in the NBA. The lackluster D helped make things easy for them. So it's the Celtics now. After the basket by the Lakers. And here's Dai. Bird from the arc. No, niente da fare, niente da fare. Non gira nell'inizio, non gira. Los Angeles è anche stra in testa. Adesso però recupera Boston. Recupera Boston. Ok. Porca miseria, siamo pari. Con possesso Los Angeles. Mamma mia che sfide, fiori. The Lakers shooting here about 46% for the game. Inside. Wilkes, good. And the Lakers lead by 2. Mamma mia. What a Oh. fearless competitor Wilkes is. Ready and willing to take huge shots. Bird finds Green. Bird a screen on Johnson. Bravo Larry, bel Shot from Green. blocco, bravo. From 20 feet away. You know, they could have gave up and thrown up the white flag, but instead, they've scratched and clawed their way back into it. Real testament to how much these guys believe in themselves. Even when they're down. Fallo girare. hopeless, Yes, un po' di bava. And so Green will bring it up for Boston. Here's McHale. And that one No, foul beh. missing the go-ahead bucket. Perché And sti pushing it errori? out, here's Los Angeles. Sinks that one from the James Worthy. No surprise there. It's Bello. Big Game James. What do you expect? Living up to his name is what he does. Wide open look for Bird. Oh, good on the triple. Rough Io quarter sbaglia. for him. Just hasn't been able to connect. Ah, Larry mio. just gotta stay with it. Are they trying to break free? Basta, lo rimettono tutti. A un certo punto loro mettono Understand tutto. the importance of these moments. Meno 4 brutto a minuto 18. Green kicks to Johnson. Up top, Bird. Shoots from the line. Manco male, dai, però è durissima. Points this quarter. And this is who you go to in the clutch. Bird is consistent at delivering in these moments. Passes it to Johnson. Aia. It's good. Talking about much in the clutch. Great to see Mamma him come Magic. through right there. Big time shot for sure. That's got to help his confidence as well as his team's.
Brutto errore. Peric, ti prego. Yes. 2 punti, però sono tanti a 43 secondi. Nel senso, pesano in una finals. Vogliono farlo girare. No, fallo. Magic. Va dentro. 2 su 2 per Magic. And those free throws now make this a two-possession game. Bravo Larry. Ti prego. Se non ne mette uno oggi Larry, allora anche qua. È finita, è finita. Niente da fare, attenzione, stiamo perdendo di nuovo il fattore campo. E lo perdiamo, raga. Mamma mia, raga, che dura, ragazzi. È durissima, raga. Un saluto del comandone veneziano. Dopo 3 gare, Lakers è in vantaggio 2-1. Ciao!